Njagala nsetegeera amazima muzeeyi Tamale kubanga ebintu bino abantu bazze kyagifomye muna Uganda mbadde nsaba olabe embeera eyo nti omusango oguliko guli waleri bulungi nnyo nga wogulaba Princess Namirembe Bwanga being charged with an offense of personation era ng'eri mu luweero y'ensonga eyo ye charge emuvunaanibwa so ebyo ne badde bibungesebwa mbadde simanya ate biki amazima gali nti omusango ogumunaanwa gwe kweta nti si mukozi wa State House so ekikulu ekiro kyakulaga nti omukyalo ono ddala mutuufu mukozi wa State House oba si mukozi wa State House kyalina okubanga atunnyonnyola obanga avayo okuba nti ensi etegeera naye kyannaku nnyo okuba nti nno muzeeyi Tamale bwekana kwakyogera no musi yaffe Uganda amawulire mafu bannamawulire nti amawulire getufulumya amawulire mafu nawulidde ennaku nga abantu abazze ku kkooti okuba nti bakwata eggulu eryafulumiziddwa bajjidde mu mmotoka ya State House neneebuuza emmotoka ya State House evuga etya bannamawulire nolaba waliwo omukyalo oyo ali mabega w'omumbejja wa Bwanga yabadde akontrolinga buli kimu ndowooza omumasayini gyakolera bannamawulire nti bannaye mutambule tugende era nga bannamawulire bonna bali batambulira ku ntolize era nga bakoze omulimu nga balina command gye bakolerako so babadde bazze nga bazze kulabisa bulabisa mu kyalo ono so nga twebuuza laba muzeeyi Tamale laba abantu abazze okuba nti bakola amawulire emmotoka yabaleese yeyo ndowooza mulabi baffe olaba bulungi emmotoka yabaleese yeyo ya State House van awo nga bali musasulwa nsimbi zaabwe bamaze okuba nti bakola bafuna ensimbi zaabwe kati omuntu ng'oyo anakola kyeggulire nga mutuufu nga liri ndi tobali nga lirambulofu kubanga omuntu gwaffe bannamawulire kuba ntutuusa ensonga mutuufu bwayo lwaki ddala omuntu ojjanga ozze okuba nti okwata eggulire eripininga omuntu aye nobanga ojjidde emmotoka ya State House kati netwebuuza nti baba badde bali ku sayidi ki ensonga kiri mabega lwaki bazze okuba nti bakola ekintu kino ate nga bagira emmotoka ya State House kati netwebuuza nti atunafuna amazima so era ngenda kubanga muzeeyi Tamale ngenda muleka okubanga ngenda kusaba producer wange ampe kubiraga nti omukyalo ddala mukozi wa State House abadde afuna omusaala azaawebwa amamotoka azaawebwa ebintu ebyenjawulo ne twebuuza babimuweera ku ki kadi z'emmotoka ziizo alina emmotoka ez'enjawulo ezezimuweebwa weebale nnyo ate nga ne mukubaamu emmotoka ezo omusaala ogenda gwe emmotoka zeezo zazaafuna okuva mu State House so ne twebuuza nga n'omukyalo mwennyini kano Edith Nakalema naye mwennyini yali omu ku baakwasa omukyalo n'emmotoka ezo risiti zeezo erisiti gye mulabaawo kwasasulira office obukadde 18 buli mwaka government besasula ng'eri manya ga Princess Namirembe Bwanga office omwaka mulamba obukadde 18 omusala gwe gwafuna obukadde 2 buli mwezi gwafuna Princess Bwanga okuva mu State House kati twebuuza ogwo omusala bagumuwangaani era njala State House evetu nyonyole Princess Bwanga zizo risiti nga omuntu abazo nazi tulaga bulungi nnyo nga bwazze afuna omusala gwe risiti zabadde tulaga era nga bina bitu ebitambula so ensonga entuufu eri mumega okusibwa kw'omukyalo ono ngenda kuba tugibaleetera mu maaso awo katono nnyo kansoke kale nga tulina kuba nti muzeeyi Tamale mulekajje ngenda kusaba gundi producer wange otuuka vidiyo yako ketwagenze waliwo ettaka ensonga y'ettaka eriri essisa yemu wava emberebezi okuba nti n'omukyalo ono ali mu kuggula n'omu n'abakulu abamu mu gavumenti so otuuka vidiyo yako then tugende muzeeyi Tamale tubeere nga tutematema ensonga eyo tugamba nti tujja kuba nga tugenda ku ttaka ery'omukulu eyaviirako okuba nga omugenzi omulangira Sematimba Kyobe Hannington ettaka eryali muviirako akabasa okuba nti yasibibwa n'atwalibwa mu kkomera ekibuye gye yava n'atwalibwa ekitalya n'aba nga yavaayo ng'afunye COVID n'akomekeza obulamu bwe ettaka lino lye tuli ku wano tuli essisa ettaka eryavaako okuba nti vaako embererezi nga woolengera tikamba zaffe zikulaga kino kyonna kyonna okukkira wansi eryo nonna ly'ettaka lino era ng'olaba nti olutobazi lw'olengera olwo ekitoogo kyolengera ye wansi awo wewawula ettaka lineeno okuba nti nno bwe likoma ngalikira eno nga wolengera wansi notambula olaba mwema gonna agaliko abo bonna baliko besenzaako bwesenza akwe kuba nti omukulu omukyala Bwanga yava n'abanga yagenda owali Mr. General n'abanga agamba nti nno status quo ebere maintained kyonna kyonna ebikola ku ttaka kuno biri nga bikomezebwa era wava akabasa naye otunula ettaka lyonna lirengera kuliko abantu bangi begabiddeko amapoloti olabako panel not for sale ebizimbe bingi ebizimbiddwako ebitemagana ebintu ng'ebyolaba naye nga ate bakungu banene mu gavumenti ngenda okuba nga tubannyonnyola essaawa zonna okutegeera nti baani abali ku ttaka lino abaali ekusenzaako era nga livuddeko obuzibu okuba nti nno omukyala ayina embiranye wakati we n'omukulu
ow'amagye era anti-corruption Kano Edith Nakalema obuzibu buva wakati w'omukyala omumbejja Bwanga wamu n'omukyala Kano Edith Nakalema ettaka lino ddene nnyo era ngenda kubanga tujja kuba zikwongera okukulaga ddyo obugazi bwalyo butyawe lyenkana na lyonna era nga awo nabona baliriko abasinga besenzaako bwesenza ekituufu ekiri tukikulage olengere byonna ebikolebwako nga mutuufu bikola mu bennyuma amateeka era nga bananya abatuufu ab'ettaka lino eno bo weebali naye nga muganda wange obuzibu bw'amaanyi okuba nti nno basobola okuba nti basigaza obuyinza ku ttaka lino naye nga liriko abanene mu gavumenti bangi nnyo Kasozi Kalamba wano gwamanyi sisa wetuli essaawa zino eno era nga tugenda kutufuna omu kuba famire atusotulambuza ettaka lino atubuuliremu ddala buzibu ki obuliwo era obannannyini balina n'ettaka lino eno atubuuzeeko atunnyonnyole naye ayongera okutulaga ettaka lino eno lyabwe nga bafamire oba bigambo bugambi tubyese buleesi kwetulina n'omukabeza fulolero oli ova mu lulyo lwani era ensonga zino zirimu ngani nze zavuga ndi kiweweese wa Ssekabaka Kagulu Tebukyereke amakulu mutyo nti ndi muzzukulu wani wa Ssekabaka Kagulu naye obuzibu bwonna ffe nga abafamire naffe waliwo akatundu we twatuuka ne tweriiramu enkwe so nga ne twerabira nti tulwanirira kyaffe kye twandikoze ekituufu ekyawamu ne tudda buli omu n'atunula wawe kati ku ssaawa eno tulina kubeera muntu atya mutandika amayolesa omululu okweyagaliza buli omu era waliwo ne bannaffe abalabe twali nabo abantu bangi abazze bakola ki naye oluvannyuma lwa jjajja okuvaawo buli kimu ne kitabuka kati buli ajjayo omutwe obuno nti agenda kununula nga buli aba naye ng'eno buloko waliwo buloko gye bayita 408 ekoma wali ekikundi kiri kati no 409 egenda bweti paka gana memba genda tuva omuzito wakiziri kuno kunna waggulira nena tulaba ebikomera bisibiddwa memba gazimbiddwa waneeno bano mbo bamanyi tewali bwe tumanyi bazako kutakanywa nga mutuluna Bwanga era mukozi nga mukola ki olw'embeera nga bomanyi nti enkyukakyuka y'ensi tubali tugezezaako okweyanjula gye bali era twagezaako waliwo sikoodi yasooka okujja kutaka lino nga ekulemberwa Dorini endala nejja nga ekulemberwa Sematimba mwalimu n'abalala bangi abalala baali bwe bajjaawo n'abalala awe omulangira Kalaaki omulangira Kiwanga omulangira Katabo omulangira be baana ab'emituba oba bwe bali mu busika obw'abaana Abasekabaka Kagulu Tebukyereke Sematimba Kyobe yalambikiddwa era ye yalambikibwa nga ye musika wa Ssekabaka Kagulu Tebukyereke Sematimba Kyobe kubanga mu nnono ye yabika akabugo okitegedde bulungi mu kubika akabugo mu nnono y'Obwakabaka omuntu abisa akabugo yabeera asigaze obuyinza ekyo kiyinza okuyisa okubi abantu yakituufu n'olwekyo Sematimba Kyobe yabadde oba ye musika owa Ssekabaka Kagulu Tebukyereke n'abalangira abasigadde okuli nkugambye Kataba kuliko Kiwanga kuliko n'abalala Sematimba Kyobe avaawo ani asigaza obuyinza okuba nti abalanirira ebintu bineeno ani adimisuta mu kaseera kaneeno Sematimba Kyobe yali musajja mugezi ono yakavaawo yasobola okukola eddaame era eddaame lyeyakola n'abaako gye yaliteeka mu balooya be saafuna mukisa ng'omuzzukulu mu kiseera engeri gye yabeeramu embeera gye yafiiramu saasobola kubeera nga nsobola okumanya ebisingawo so nga ne bakadde bange bamaama bange abaali kubanga buli kintu kyonna yalinga nga akijuliza abo bawalabe okitegedde bawalabe nga baani nga bawalabe tumenya kumanya mumbejja Bwanga n'omumbejja Nakayenga aligayaze eyo abo yagiranga mu nsonga zonna Obwakabaka bwa Buganda bukozeewo ki ku nsonga zino ensonga nga buzimanyiko wagezaako ku mulembe gwani yali Nsubuga Nsambu alina ebiwandiiko ebimu byeyakola era n'abikuuma kyewuunyisa ate n'Ensubuga Nsambu naye ng'alinga ng'alinda nti jjajja alimala kufa naye ajjeyo era ndooza abasajja abakulu abo balina ebintu byabwe ne ku mulembe gwa Yusufu Gaganga era naye kati mugenzi benmanyi naye yakola n'abalala bazze bakola akola mpolampola naye nga bobimanyi bwe bakola batunula wana ate nga kumbe bali bali batya naye nga kyo
ettaka lya Ssekabaka Kaguute Buchwere ku wa 20 era wano wenyimiridde kyekifo ekirambikibwa okuzimbwamu olubiri era olaba nti twali tuluzizzaawo. Si bino tetuli ku byamaguzi, tetuli mu byakwanoonya byanfuna. Tuli entalo wakati w'omukyala w'omumbejja Bwanga n'omukyala Nakalema. Emberebe ziva ku ttaka lino oba nsonga ndala nnyo. Sijja kukigalantinga nti bwe kiri naye ne bw'oba ggwe okitegedde nti Bwanga muwala waani alina Oluganda ku Ssematimba. Kati saawa eno Bwanga bw'abanga naye avudde okulwanirira ekyo ekyamuweebwako obunana tebamugamba nno nti baliri wabula kuddukanya estate y'omugenzi yaleka amulagire nti awuyambe. Okitegedde era ensonga bwezo bwe zitambula era nga okwefe okunoonyereza kwe tukoze nga ffe wano eno waweza okuba nga waliwo obuzibu waliwo ebbaluwa gye mba njagala producer wange. The mistake you make mwenna mu Uganda is failure to understand the salient issue which is at stake. The issue is impersonation. The issue at stake is not land, quarreling over land. This is where you make a mistake. The issue is more serious. Me, I'm a very worried man. Yeah. Why? I have seen how government starts to crack and go. Nti mu biseera ebisinga obungi ne bw'olaba the first cabinet of Idi Amin was composed of intellectuals. Yeah. By the time Amin fell, yali asigaza non-entities because bad money drives good money away. Musigala mubaji wadde omuliro, people with the questionable characters. Yeah. I'm worried. Why? When I took a decision and said, having it gone through what I went through, I can kill somebody, I can murder. I decided to go home. And for 8 years, I'm comfortable at home. You see, if you want to enjoy a match, or either olaba lipule oba obeera mu kirasi abazannyi tebalaba mupiira mupiira gwa tension 90 gunda obate 2 we got the same UPC syndicate, UPC Enfungulo, UPC Enkomba, Jinja Yikanga Kamuli, UPC Science and UPC Buganda. The government was split into 2. If Rwakasisi agents arrested you, the Obote group, the Bwanga group could not get you out. Mwalimu ebiwayinga bukimu ky'amaanyi. Yes. Obote consoled himself. Is a part of ideas. Kumbe, his government was cracking. And when a house, a foundation cracks, tiine kye tuyita spillover. Nti spillover zitandika okulabirira. These are reflections. Nti the center is cracking. Okay. Kati one, nze I separate the 2. Museveni, as a revolutionary, Karl Marx tells you, you deal with your own people mercilessly so that you send a strong warning to others. Ababo obachunya nnyo nnyo. No, that's why aba UPC bakola ebikolobero. They liked their party, but they lacked control. The Euroseas have not committed the same atrocities over UPC, over NRM youths, the so-called youths. We had the poor youths, we have the nonsensical youths, we have the scavengers, there's all of the youth groups. But tebakoze ebikolobero why? They fear the law. Okay. But it is cracking. It is cracking. Once the things fall apart, the center cannot hold. Kakati, abantu balina questionable characters bakukolera. Naye at the same time, tebaba na mpisa. Tebatunulira impact ya kintu. Tukiyita
tutuula wansi. I have a blackboard. If you ask any of my people, they will tell you I always wake up at 4 a.m. Nga bucha. Ukujjako when, I think 2 days ago, my wife looked for me inside the house. Ngateerera okutiteyanda byemu. Ngate wasuzeemu. Nze I leave. Ate siri musezi. I'm not a night. Ugenda okwebaka. Wabadde wooli. You can lock my house naye givaamu ngateerera okiti. That's the unique part of me. Kati nze okuka essaawa 10. Nentandika tukiyita meditation. Nentandika okulowooza. This is when I write. Tetuyina kyetuyita brainstorming. Brainstorming, otuula wansi n'omanya ne banno. Okay, mu economics tukiyita, mu journalism tukiyita abasoma. Those are not journalists. Let me tell you, when you read my book, The History of Media in Uganda, I told you that media has never been recognized as a profession at par with others. The law says, but it failed. The professional body, NIJU, the National Institute of Journalists of Uganda, failed. The last president was in Nabusai. Why? Journalism is for poor people. Those who are failed elsewhere, the semi-literate. This is why Museveni calls you Abolugambo. Lumamongers. Has no respect for you. When agenda okusoma amawulire nakolerako mu Lupapula Zambia naye nga balina wardrobe. There is a press conference in the State House. You put in a suit. You look at the press conferences addressed by the president. Ali mu t-shirt Embuga seeki. You should even have special people who can attend the wound. Kakati ekyo media einasika. Many of these journalists you are talking about basomi ba birango byabafu. Kintu Musoke described the Ugandan media. Journalists as a group of people who arrive at a function more before anybody and leave after everybody has left for demanding money and beer. In your time, the first thing journalists do is to write their names and the institution they purport to be representing. And they expect money. You see squables. The organizers expect money. That's why you are poor. You eat like a bukolwa. How can 20 people attending a function? Ajaba mutwalo kubanga yagize. That's why you are not easy. Let us have a conference of journalists and a conference of lawyers. Mumuva mwine motoka mukeze parkings. Ate waliwo. You were poor. The problem of journalism in Uganda is poverty. Nesifenna. Anti kakati bwewe wamu respect. Yes. Ntize ne kakande twajja mawulire. At almost the same time. Kakande yali atusinga. Yali asomye degree nga musomesa wa Lungereza. Even the way conducted himself was different. Nefe tetwabeerako nga tusaba sente. We used to go back and file our stories. Omusajja omba muyita lawyer. Yali atuwa sente ne kakande nga atutulapinga ne tuzigaana. Abamuli abagendayo yabakwata. That integrity. Twali tumanyi gye tulaga nti tulina a journey. Yes. That's why zatandika okuwandika amawulire 78 nga sina bugundi professional naye nga natandika dda. Kakati mbaga nti problem ereetebwa muzeeyi yabayita abavubi b'ebyennyanja. Abavubi b'ebyennyanja problemu yaabwe nti bw'oba tobayambye kubasomesa kubamu bavubi b'ebyennyanja divine power ndi bafuula abavubi b'abantu. Yesu yayina divine power. Yesu yayina mission. He had to humble himself. And you must look what the society at that level. Yali efaanana baki.
Okay. Maybe the fishermen were respected at that time. At that, yes. Because floating on a lake was not easy. But when Jesus met the lepers, did he consult the fishmongers? No. He consulted Luke. Luke was a medical doctor. You see, at Jesus' time, the Pharisees had their university. And Paul or Saul was a senior lecturer in that university. That's why the Pharisees shaped the Bible. So Luca, Luca was a medical doctor. That's why he told Jesus, don't go near the lepers. Bajabi kukwasa. Ba yali muyivu. Yali muyivu. Luka yali muyivu. So si abavubi bali eri. Nebo osoma. Nasoma divinity. Nebo osoma divinity. Mu Bible tuyina mu kye tuyita seen by one eye. Nga bonna reportinga byebimu. The Lucas njiri is different because he was educated. Okay. He was educated. Waliwo abavubuka bavudde Canada ne bajja. Nembaga nti for you are lucky. Omwana wa Uganda alina master's degree. N'omwana akulidde ku kyeya London, akulidde ku kyeya Musinga. Kubanga oyina exposure. An exposure, yes. In fact, mumugenda nemulaba nti Makerere University sex for marks. Temutegeera bano kye bategeeza nti bali mu international bodies abaevaluatinga universities zammwe kubanga bano abaana b'abagagga batuula Cambridge wano bebagenda okuggulawo nti UNEB yammwe tebagimanyi Bulaaya. Kakati bwe kasoyogera nti marks for sex kitegeeza nti university ye eba egudde bwe kiri ate bw'oba female student kitegeeza egwiridde ddala ngoba tokyaliwo. But these people don't understand why. Bavubi ba byannyanja. They don't have exposure. Kati bw'otunuulira Nakalema oyo yakolanga mu kantini z'amagi. Zeyita Malerika naawe. Namulaba she has fought to everybody. Why? Muvubi wa byannyanja. Nakalema muvubi. Yes. Ayinza okuba committed na kino naye muvubi wa byannyanja. Talina exposure. Kakati kankoboolya. Nakalema recovers. What do we call? Is that department a recovery department? Or an anti-corruption department? What do you mean by an anti-corruption department? An anti-corruption department, if it's not Muvubi w'ebyennyanja, means that if somebody, a government official who wants to get a bribe, somebody rings you and they arrest him and hand him over to the police. Ye doketi ye. Bw'oba toli muvubi wa byannyanja. Nga ekyo ino kola ng'oli lukka kubanga you look at your docket bw'oba oli lukka wa Yesu bw'oba oli lukka otegeera ab'ebigenge muzeeyi tosembera ba bigenge and he listens. Okay. Jesus listened ate nga yabiwonya because Jesus respected knowledge. Yes. And when you are knowledgeable, everybody fights for you. Do you believe how many people fall to God, religion? Katonda n'agamba nti Sawulo onwanyisiza ki? But God also respects knowledge like leaders. They must respect knowledge. Bwekiri. Nti Saul era ye yafuuka ki? Yafuuka so. A quarter of the Bible was written by yafuuka Paul. Yali muvubi wa byennyanja. Gundi mumwina Wumaru mu Busiraamu yali muvubi wa byennyanja. Even God wanted an intellectual. Saulo yafuuka Paulo. Abafarisayo abaali abagezi be baateekanga Jesus ku bunkenke. Every time Jesus was responding to the Bafarisayo. Without the Bafarisayo, the Bible would have been dull. So you must get abasajja batya nnyo okuwasa abakazi. Siwasa lawyer ojja kwajiwenga naye. Kakati no. You must expect to have checks and balances. A leader must be surrounded by a council of wise men. Yes. Who can stand up and say, Muzei, this is wrong. And Muzei, this is. Kakati problemu yono omukazi wano weeva muvubi wa byennyanja. There is no way an anti-corruption department can recover money. You stop money from no, naye n'aleeta omutwe kuba bombi bavubi ba byannyanja dressed in different ways naye bombi noono omukunganya noono akulira New Vision naye muvubi wa byannyanja because I cannot associate with you. There is no way Nakalema can recover money.
Nakalema stops the people from giving the government officials from soliciting bribes. So, if are you recovering money to be taken, and in many cases, okujako police disorganized. Sente ziri police zekozesa tuluwayo ziba zivudde mu bank oba mu security. Era bw'ozikwatako oba okuzibala zikukwatirako. The police takes you to a machine where it is reflected. Okay. The sente. Kakati Nakalema's role is not to meander in this. You see, this government is organized, but I'm seeing all of these things going your way. One, we used to call this office an ombudsman, which he changed into the IGIG. Yes, because a revolutionary changes into we used to put the old titles, not to take away to make them new. The RDC is a former DC, but in this case, this only see or no. This only go by the constitution. An RDC shall be a senior retired civil servant. Ulia inekitibu echa DC, presidential representative in an area. Ataina motoka, ataina ngato mubi we michemo mubi we taka. Nti, ekitundu ekirimu giso, n'engala byagenda babubizi ku kyala, buli kiro yakabiza agisolooza. Bannange, giso wammwe gy'aboogereremu, ate giso man, a security man, who would merit in society. Atajeyerage atenga wa security ekiri wano nze Tamale banya tuve ku nsonga y'omumbejje nti that's one nti one, what's the role of the IGG? The IGG's role ye ali present yakolerawo IGG. The Auditor General must audit government expenditure after 6 months. Era kyobula ndi Museveni bamusabye amagezi. Bwe baakola ku COVID bamuterawo task force. Task force means that money collected cannot be audited by the Auditor General. Auditor General only audits money originating from government, passed by Parliament. Even if parliamentarians donated the money to the National Task Force, this would not make it government money. The chief auditor of the National Task Force is Museveni, because it is his personal initiative. Another government will audit this is public money. Bwanga nemu 60 on tariff on 9 October 1960. Uganda declared its independence, the third time, a serious one. A committee was set up to open up Uganda's embassy abroad, and £300,000 were allocated to the committee. The committee was chaired by Godfrey Binayisa, Mpanga, William Kalema, and Masembe Kavali. What they did, they hid in Busia and came back after stealing the money. They said, olukiiko lwatulonze ne lulangirira ti Buganda yeefoze terwabadde lulonde sente ziriwa obate said return the money oluzamu not ye Muganda obate insisted return the money oluzamu not ye Muganda, this is public land. Return what they did to finish to UPC. It was Mpanga only went back to Meru. Neyenga milioni ngemitwalo gya dola okutegera emitwalo gya dola 3 gyali ejja pound ya Bugezi emu yali sinji za Uganda 20 embaga y'Obote yamalawo pound emitwalo egi 3 embassies closed in protest. Obote naga nti no, I fought for independence, and many of the things were donated by donors, but embassies closed in Uganda because of Obote's wedding. Kakati nabadu byebakola bazanya mateeka ndi kakati Auditor General tabuliza sente za kalolo okulutu. Kubanga bakitegeera ziri gwe tozijja muki era ne muchoga mbwe bakola
most of the money did not originate from government. Most of the money was originated from other sources to avoid auditing. Okay. Kakati ngoma zokola IDG, auditor general. Kakati president yekizobu China is an old man. Museveni alina nnyo ekisa. Museveni alina ekisa. Ate Museveni ye ayinza okukulamamu ekintu kimu n'akapitalizingira ku ekyo. Otherwise many people wouldn't be in government, including myself. Salima za myaka 14 had no many enemies. Nayinza okuba nga yakulabyemu ekintu kimu kyokka. Kati his problem, when one institution fails, he creates another institution. There was no need for Nakalema. But when he found out that the IGG's office had failed, instead of removing Onomukazi Yajita, that office was killed by Mulyagonja. But because Mulyagonja was working with the mafias, she became a judge. Me, I cannot take my case to Mulyagonja. Okay. In the process, too, there was a good yanachi bakolera. Nachove. Omuntu yenna bamulonda Pinto yekikolera parliament. Director of what in parliament? These parliamentarians, why they cannot, they spend 5 years without making their maiden speeches is because they don't know the standing orders of parliament. Point of information, point of the Tibabiao. As a result, Baneba Bogran, you could Bogera Kumadalaga parliament. Munkubo, Namubichiku, Abuzaya Kabuzo come. But when you read the Hansard, most of these people don't. Kakati Pinto Yabagam. Ndozachi nekadage yogundi institution yabakolera nti bwojja mu parliament bwali badoyina emyezi eki oba esatu ng'oyiga parliamentary procedures tebasobola gendayo nabaga nti ne ku embassies at one time honorable Kutesa was complaining nzaabo Museveni yabandeetera nembaga no, Uganda does not have diplomats. This is why kati mu mawulire gano mulimu nti volleyball club tiimu yaffe ya volleyball against bagikubye mu kizimbe Rwanda hotel Kagame naga nti era abasuma bakomyewo wa. How can he embarrass if the country's image abroad? It should be treasonable. Naye olwokubaga tusima mawulire, these are toilet papers commanded by mercenaries, paid up mercenaries. Most of what you call journalists, these are toilet attendants, like in the city toilet. Eyo story tebasobola gikuba nti aba volleyball aba basketball Rwanda ne hoteli ne balimu okusasula. We are investigating what? Because you know you gave the money. It is not sneaking into the house. A volleyball tournament did not sneak into Ministry of Sports as a snake. Kakati ganusima wulire kakati okitegedde ekyo nti problem muzeeyi gy'ayina. Yes, toyinza gamba musajja mugagga titumanyi kukozesa ssente zo. You cannot tell the president that your method of work is wrong when he has clocked what 35 years. Yes, but it depends. Israel luli yali amaanyi ngekuba abawalabu nekubanga bweyagala. But a generation when the technology started moving, Iran nefuna nuclear nego Rwanda negundi. Kisoboka okubanga emyaka 35 gino ogifuze kubanga the society bana Uganda bali bagala peace bali bakoye. Kakati atuyinza kusanga generation ino mpya. Okay. Nga the next 10 years you need to change, to adjust, to include new technology. Yeah. Ndi kakati bana ekibalwanyisa ono Nakalema muvubi wa byannyanja. Yalowooza nti the media will help him. No, Joe. No, twegwe ono naye supporting. No, this man was in the set house yesterday. Is your agent, is your hunting dog, does not take anything. These are people you move like wheelbarrows from here to here. That's why I refused. I cannot be a hunting dog for anybody. I decided to go home and I'm doing well. Kakati is nkubulira nti ekyo kimu. 2, impersonation. It should have been Nakalema. Impersonation is a crime. It would be done by the police. By the police, not this is not it. On sewer discipline. On Lolo is to monitor. Except if Bwanga was soliciting money
using State House, that is your rise. Yes. You have committed two crimes. Soliciting money. Because a bribe means that the person who is giving me this money believes that I'm capable of delivering. Yes. If you have a vehicle, ngowa traffic agikutte, n'ogenda eruzira, n'owa omuserikale wa prison Sente, you see bribe. Weruzira tasobola kuwa mmotoka yo. You were just stupid. Era koti tekwata. Okay. This person he give money must be able. Kyobola nze byammwe nabigaana nti ajja kujja ategeka abantu banteza obutwala kyo nnyo kale tutinganirawo mbakuba ne mbamala waabo mbayira sidizi gusuula eddalo nnyo kalimu yonna neeregamu yanneegamu yatuula wali n'alowooza nti bangobye basaaga nze kyembakoze tekikoleka kubanga nze am a fighter, am a strategist. I did strategy management and situation evaluation. I cannot allow my enemy to celebrate victory over me. Kakati your case. Your case. Personation. Forward, is this woman impersonating? It is Bwanga. How many people have been, my argument in the State House was, if you people, you allow every person to impersonate as a State House worker, first of all, people will not respect the State House. Bwekiri. Bavubi ba byannyanja. Katuzayo wale mabega ti bavubi. Tebamanya impact. Nti ogenda if you go to Chikoleko, ogenda up country mu hotel, obagenda nti nva mu State House, bajaga tujjudde baba badda. Tebakuwa rumu. Genda olabe ku mukolo gwa president ye babadde n'abafumbi b'emmere tebabasasula ababasuppliers. Kakati ono omuvubi w'ebyennyanja tamanyi nti it has a bearing on the state. On the state, yeah. Nti President Museveni pledges ze nyingi ane gundi batuuka n'okugamba mu Museveni ayina ebbaluwa ezi mbw ayina eya bbulu n'eya yero bwemutekola abaakulimba emu eba erimba. Kakati oyo omuvubi wa byannyanja kubanga tamanyi impact nti you are lowering, you are undermining the status of the president. Nti I tell you, singa sibuuza abantu bangi nti singa gundi akuyita Sodero oba omugagga yenna mu Kampala ne Museveni n'akuyita nga gwe toli wa byabufuzi osooka wa nsooka wa mugagga. Yes, kubanga najja kuga nti Nakalema ajja kola kuwoyo nalweyiso otambule okwowo bwe kiri. kakati ono ate akoono mu ddulo kano kagwirawo ko Sudiri bwakuyita oleko kagwirawo kola ki agakawunga mugayiwe katentano eza Museveni za myezi mukaaga mwaka era Museveni n'amala ayita nti abantu bonna abalina amabaluwa gange nga nabasuubiza obuyambi nga ziva mu 86 abula wabatuuza nambole tebajjaayo n'ennambole tebakola tebajjaayo kakati omuvubi w'ebyennyanja tamanya impact nti you are lowering, you are undermining, you are creating questions of reliability, on your boss. Yes. The president bw'abagamba nti abo mbawe ssente butumala basomesa n'ogamba abasuubuzi b'obupaaka yandi nga bamaze bookeddwa ebintu byabwe president n'abaga nti mbawe billion babaga sobe bakiyita support yani nimbaga you people I'm a cattle keeper. If my cows are killed because of drought, ife abalunzi b'ente tukiyita kusumbuusa baganda bange bampa ne bakoddomi bange kakati ne bampa. Can you train me on how to milk? Omusajja musuubuzi already obadde kyolimu sente ze zennyini zezoke afiiriddwa. Why do you take this money? But if agende mu training sente bazikwata ne bazitwala wa ne bazitwala mu Bank of Uganda ne bagula treasury bills. Mbona bali ku training ne bakuwaayo buli lwobanja ne bakuwaayo eventually billion ya Museveni esigalayo. But it affects is if we go gundi impersonators is Bwanga the first one. Two, if I know, if that's why I pity these people, these ones, this like this man. Museveni borrowed the money from the World Bank, $400 million. Put it in rare.
the money was stolen. As this woman in Nakale Magonde. What directed that the 2 people in Ireya must be arrested. And even he wondered, are these fools still breathing in Ugandan air? The two men, I support them. They said, if you want us to be arrested, choose a judge for us. He must give us a bail, and we must not go to prison. We must refund. We should be accused of failure to account. They're still here. Where is Nakalema? Embuga tells you that a useless old man who has lost all weight celebrates when he breaks soga soga. Ndifana gangi soga soga. Soga soga ngacha menye. Yes. You take the big fish. Good. Mulenzi gwe. Give us the big fish. Which big fish? Uganda bagama. And if you say, and corruption in ekola ku. If you say 29 billion. Kuba tono tekola ku banene. Mutubulire, what's the cost of Nakalema to collect 29 billion? Where she's meandering. Ngatalina supposed to gain that. Simuli mugwe. So, this has it reflects on the performance government and the image. 3, you see, when you do public relations, naffe bwe tuba tukola research, mbuuza why is Mirundi conducting himself the way he conducts himself? Many people think that I'm a very complicated man, when I'm not. Yeah. Many people, I'm honest. Why? I don't believe in malice. I believe. Me, I don't go to church. But I strongly believe in my traditional religion. The African gods, unlike your gods, are very just. They punish the wrongdoer. The reason why I don't have malice, there are 2. 1, I believe the sins is a cousin to witchcraft. N'abala balina. Kakati nze olw'okuba mmanyi impact sibikola. Naye bw'onkola sikusonyiwa. Nkulekera bali ne bakkuba. Nina, even yesterday they had a meeting, my friends, who are facing the organic church. The number, they wrote, filed their defense for ICC. They acquired a good lawyer. But the response these people have told them, they have zeroed on 4 people or 5, including a minister. Kakati bo, they strongly believe nze nabawaayo. Era bo balowooza nti egundi, but even if basooka ne balumba mukazi wange bamutte, akola baali bakayita Nabukeera nga bayisabulishinze woofiisi ewandegeya. Omu ku abo ne baddokita ababiri be baagaye nti balina okugenda Hague, meeting yatuula mu college inn. Sajja dokita n'amugamba aliko W, erinnya lye terisooka na W. N'amugamba, you are luring us into this business. Yes, you can start a factory, you can start a pharmacy. How can I do it? Bwe njikukubira tteeka. But omusajja dokita n'amugamba atandika ne baali babiri mbalaba bwedi, atandika ne W. Wamma mmwe mwemanyi siyinza boogera, nzisoogera bintu bya bugwagwa ebyo. Mwalabyeko nga mboogera. Atandika ne W n'amugamba, but we are hearing this man, Tamale Mirundi, has already talked about this on radio. And oli n'amugamba, in 2 months, Tamale Mirundi will either be in his grave or in prison, or he will be at home rotting. Kati nze nvuddewo. Woli. Nze nvuddewo. Woli. Kakati nze mbagamba ekintu kimu nti balina strategy. Nga bano bannakalema gye balina malice. Yes, malice. I'm not a tribal. I'm not a tribalist. Many people even don't know my tribe. They quarrel. Ndi musajja muganda oyo ate nga Rwanda n'ab'emmengo naki.
naye me the village, when you read my books, the village and my father's wisdom and the witchcraft I believe in has shaped me. Okay. Nti buying strategy. Tuyina business yaffe eyokuti abantu malwaliro. Naye it was very lucrative. Omuntu avamu miliyoni ya dola. Omuntu omu. Bwaba mwana muwala ngaka ono mwana yali nansana. Bamutunda miliyoni za dola musanvu. Omu yekka. Bamujja mu reproductive system ne bagiteeka mu mukazi. Omulala n'azaala. Kandi bategeera nti njimanyi. What did they do abo bannakalema? Bagamba nako kintu ya pusi. Tumukoleko tape. Tugende wa Museveni bw'ataamusiba ajja mugaba. Museveni gwe nkugambye nti aliriini ye nti yawulira tape n'akola kati ye bambi n'alowooza nti I needed a job. Welfare. Yes. Okay. Kamutwaliwa mu president's office. Tumwebaze n'agamba mumuteeke mu kategole ey'abatayina abatafuna musaala. Strategy yaabwe egamba era chairman waabwe yagamba this man should go to the village and rot. Mr. Chairman, am I rotting? The other day we are complaining in the intentions of no zitunzo zikaziza good. Ate gwe nze kubayita omubi. Ate mu panic ate baleese evidence empitirivu. But traversing the whole country talking to their doctors. Omu yabaga yakyatta. Ina sente zasubire Tanzania ku kamera bwe muti. Neze naga sijja bawaayo. Because of my tradition, religion, sinza kudya abaana bange nembalekera abantu 83 bali 15 sisobola. What I need from you is come. Why are you paying the lawyers? You continue paying the lawyers. Kakati nkugamba timali seno si tribalist. Naye I look what everybody nga bwe nakugamba ti bwe tuba tusoma abantu tubuuza what shapes a person's perception about things. Oyinza kusanga omusajja kati nga President Museveni tayagala mwenge. Ayinza okuba ne mu kitabo kyawandiika tayagala mwenge. Ayinza kuba out of experience ng'omwenge gwamuttira abayeekera be bangi kuba yehiya the president yawakazini dola oba 15,000 ng'ali mu Sinairo Bank front yadda mu hoteeri mu bbala kunywa nebayoleramu. Kakati omuntu okukyawa ekintu n'abaganda bwe bali nti neddira nkima neddira bw'ogoba ekika omuze totem guyina kye gwakola omuntu oyo obubi guyina kye kuba kyamukola naga nti abaana n'abazzukulu temukikwatangako. Kakati perception y'omuntu nti the westerners are good people. The westerners tebalina malogo. No, Musana tamanyi maloko. Ababi bayingiza mu Baganda. Era bw'olaba ayina eddogo omukazi omunyankole ng'ava mu ssabo tegeera ayina muganda yamututte. Yamulagiridde. They don't believe ndowooza eddiini yaabwe eddiini yagenda mangu mwankole ne bajagala nnyo. Manyi modern people adapt very quickly. Kakati olw'okuba tebalina malogo ate nga basonyiyo tekiina ensonga nenkwita nenkugula bakozesa nnyo malisi yettulu yaabwe. Era nange ekyo nagirabemu nnyo malisi nadde ngigoberera ensonga eno erimu nnyo malisi. Gwe obataliza omwana wange otajetinze mukazi wange miina ku vidiyo chairman yagamba Professor Mirundi mutuufu oyo gundi yali apulaninze okutta mukazi we naye nabakwatira kuki. Kakati gw'olowooza nti omusajja oyo gw'okoze ebyo byonna ye anajja ewuwo ekintu kino okiraba. Nagula ebintu bingi n'enkofiira za Museveni naki n'enzambala. President n'abagamba nti omusajja oyo mulaba abyambala nannyini buyinza ng'alowooza mbwe ajja kunkozesa ŋŋendeyo mufukamirire abigule abiri waka nabitereka. Naye abaana bange bali nti okusoma obubaka obuvudde nti nfudde mulinnyeeyo emigo nze tamanyi nga tugenda mu kuwummula. Kakati maliso ngitegedde nti omukazi Nakalema ayagala nnyo omukazi ono amwanike amulabise era kyabaddewo bw'olaba engeri gye balisa abamawulire gye bakoze biki kwabadde kulabisa. Bwe tuba tukomyewo mu kuwummula ngenda nabagamba nti polobuleemu yammwe eryeki Sheikh Kamulega yagamba efitina yeetooloola. Kati nze mwamalisinga ne munkuba ndi ate obujozi bwammwe
They were seen as a good people. Bucket the subjected me to a half-year malicious propaganda sponsored by Nakalema and mugamba tajjaga nende kyantwali omukazi nze tamale tugenda mukono moto ne mukudda njao eri kujoge sali kusudde dalugwe sekatoli akasasi nze tamale mukudda njao tuwedera kitofu omukyano Bwanga takola state house oba Nakalema yagamba ababukedde bankube nti ndi mulalu president yayise mama wange ankebera omutwe wosaba had survive lynching amaye mad man ekyabagwagwa ne bagamba agende mu new vision eri yomulimu ngono Unugu mujuga. You humiliate this man, not me. Humiliate this one, not me. Me am not humiliated. Munaka kakati bayise mutu mukunde. Mirundi tomufere domuli mu new vision eri ekipo